Amukira ngeithi mwereru wa Kameme TV haria hothe uranyamukirori miaraho ya umuthi ni mahinda mangi mega maria tukunyitanira nawe thiini wa mohoro maitu maitha riri ni mohoro Gitau tumenya ni mariku marathie na mbere na kuhiuhia cianda icigo itiganite cia bururi gikunyita ugeni njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiriri na njira ciiko ni Wangui wa Mwangi. Na tukiambirire ni ati mutongoria wa bururi William Ruto ni arurumurite ndereti ya gutabania mogaruruku honge-ini cia kimabũrũri cia kũheana ngombo akiuga ũrĩa honge ici ciũmbĩtwo kwa ihinda rĩrĩ nĩ irahatĩrĩria mabũrũri marĩa matehotete na kwenderera mabũrũri marĩa matongu thĩinĩ wa thĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kĩgomano kĩa ũrũmwe wa mabũrũri bũrũri-inĩ wa Amerika, President Ruto oigĩte maũndũ ma bata ta kũhĩtana na ũcenjia wa rĩera na kũrĩha ngombo iria mabũrũri marĩa mathĩni marĩ nacio kwahota gũkuama angĩkorwo mogarũrũku macio matigũtabanio na ihenya ũrĩa kwahoteka. President Ruto kuma rĩrĩa acagũrirwo akoretwo mũhari-inĩ wa mbere wa kwendekithia ngwatanĩro ya ũrũmwe wa mabũrũri ĩtabanĩrio mogarũrũku arĩ nĩ hamwe na honge ciayo. Globalization to bring in developing. We're going to need a specific focus on jobs. The law of the United Nations. They should join the IMF, and they said The upcoming fourth International Conference on Financing for Development may be our last opportunity to make the radical changes needed to realize and realign our development priorities to meet the SDGs by 2030. We must urgently close financing gaps, bridge international divides, and restore trust in multilateralism. However, the current multilateral system is clearly struggling to address these immense, complex, and dynamic challenges effectively. As a member of the SDG Stimulus Leaders Group, which coordinates the mobilization of financial resources needed to accelerate global progress towards 2030 agenda, and as we do our best to achieve this goal, we also must recognize that the prevailing multilateral institutional architecture is dysfunctional or at least highly ineffective and cannot be relied upon to provide the solutions for the world that we all urgently need. This is why countries are increasingly turning to innovative, homegrown approaches to solve their most pressing problems. To achieve the SDGs, we must address the structural and financial issues hampering multilateral institutions, particularly their negative impact on developing countries. These challenges include limited fiscal ability, rising debt, unfair credit rating frameworks, and an uneven interest rate regime. In the face of deteriorating global economic conditions worsened by relentless climate crisis, these weaknesses limit the opportunities, especially in low-income countries. Today, 1 in 3 developing countries is at risk of defaulting on their debt obligations. The role of unfair and unjust global financial system is compounding economic crisis and deepening inequalities. Development financing is not keeping pace with the economic realities and urgent needs of the developing world. Na hotugithiaga na mbere na mohoro maitu maitha riri mwirori mwende ni ati Senator wa Tana River Danson Mugatana ni arikia kwanirira ati ni atwarite motion thiini wa bunge ya Senate. Mutaratara uyu wa atwarite kana motion ino atwarite thiini wa bunge ya Senate ni ya gukumithia Deputy President Rigathi Gachagua kumana na uria akoretwo agitongoria kana uria akoretwo agitwarithia mihango yake na mbere na kuonekana ta mutongoria wa gitaru gia Mount Kenya arigiki handu ha gukorwo ari mutongoria wa bururi uri wothe toria watho wendete. Ngurani ya watho uyu kana mutaratara uyu kana motion ino ni ati ino tiirerero ya impeachment ya kumuhagura aca. Ino ni bunge ya Senate yariririe mitugo na migendere yake na njira ya kumikumithia na kumiukirira gukirikana ndareruta kana ndarathie na njira iria ciagiriire gukorwo ikirumirirwo ni Deputy President. Reke tuthikiririe Danson Mugatana. Ya Adani, mambo ya Adani, waziri anayehusika anafuatiziwa na Senate. Na najua nilipokuwa Afrika Kusini aliitwa mbele na aliulizwa bwana Chirchir na alijieleza na watu hawakutosheka, na nafikiri anaitwa tena kuja kujieleza kuhusu hiyo program. So hiyo project na mambo mengine ambayo yanahusika na shida za wananchi zinaendelea. Na hii ingine ambayo tunaona ni shida ambayo inatukoroga sote
inaendelea. So I don't see a correlation between those two. Those are two different matters that are being followed separately and are being processed separately at the level of Senate. I think I'd like to finish there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. While I know, I'm not aware that the National Assembly has filed a censure motion. You are aware? Or an impeachment motion. Are you aware of that? Has it come? No, has it come to you? Have you seen it? So maybe it is there, maybe it's not there, maybe it is there, maybe it's not there. But Vincent, from my point of view, as a senator of Tana River, I'm aggrieved that my deputy president has decided that against the oath of office he took, he will only fight and focus for the people around where he was born. And this discussion, we must have it. What is going on, Vincent, is wrong. And people must, and this is not political, by the way. This is not political. Even me, if my people feel that as a senator of Tana River or whatever position I'm holding, that you are only doing for one area and not the rest, they have a reason to complain. Me, I am honestly complaining that there's something wrong going on. And I'm not dwelling on deeper issues like should we have a deputy president at all? You know, should we have deputy governors at all? You know, those are issues that we need also to think about. Because I used to be an assistant minister in governments past. And at some point, the constitution came and said, people were saying, no, we don't want to have assistant minister. We could not imagine how a minister can run the ministry without the help of the deputy ministers. But then look, it has worked. The current cabinet secretaries are functioning without the help of the deputy ministers. In fact, all the attempts of bringing chief administrative secretaries have been rejected, and we are going on. So sometimes in the next constitutional dispensation, we must ask ourselves intellectually these questions: that do we actually need that position of a deputy governor or a deputy president at all? Because, and I'm speaking intellectually here, and you can see even my press conference here, I am provoking Kenyans into thinking, do we actually need it? Or is it just that we are used to that position? Now, if the issue is that a deputy governor, he's supposed to, in case the governor goes or is incapacitated, Ocio ni seneta wa Tana River Danson Mugatana agitariria maigi megie mutaratara ucio akorwo akiuga ni arikitie kunegerana thiini wa bunge ya Senate wa kumurekana kwaririria migendere na mitugo ya Deputy President Rigathi Gachagua. Hau kabere ni akorwo atheria auga ati ndereti ino yumanite nawe mwene kumana na marakara maria ari na mota senator wa county ya Tana River kuona Deputy President wa bururi agika maundu maria Mheshimiwa Rigathi Gachagua areka makuonania ta ari o gitaru kimwe tu kia Mount Kenya aratongoria. Ni akorwo ningi agitheria ati ni mutaratara uyu ndumanite na thirikari kana na President William Ruto. Yeah, I mean, we obviously are not going to be able to determine exactly, but what we can say is that it will help us to have sustainability. You know, because if you have entity in terms of expenditure, so if they travel exclusively with us, it will help cement our sustainability as an airline, and that's what other airlines do. Just for your information, if you look at countries like the US, in the US, government officials are required by law to travel American carriers, by law. And that's just one example. You can go around the world and the same thing will apply. So all what we're saying is, although there is a policy in Kenya to travel Kenya Airways, we want it to be more entrenched,
and also so that it can help us to be more sustainable going forward. Government travel, but also travel for tourists and people who are going to be delegates for MICE that are going to be happening here at the KICC. Also, it has proximity to government officials, government offices, the judiciary, even the county government here. So it is accessible to people who want to be facilitated for travel. What is here you've hinted at the fact that if government exclusively flies with a national carrier, it could add on to the profitability, won't it? Absolutely. In fact, today we estimate that we fly 50% or less of entire government. Now, some government arms support us more than others. If we were to fly more than 80% government, it will significantly improve our performance, significantly improve the number of people who travel. As I was mentioning before, if you look at other countries, our neighboring countries, for example, they are required by law to travel by the national carrier. So we have had discussions with the government. They are also pushing the same to have exclusive government travel on us. Of course, it's also incumbent on us to make sure that we're offering the services that are required, efficiency, effectiveness, comfort, convenience to all our travelers. We've seen that the president has been moving with the Kenya Airways as well. However, we do see that a lot of other airlines tugithie na mbere thibitari wa Bagathi gikundi kia Deka Med Africa Trust na Lavington Rotary Club ni manyitanĩire harĩ kũheana motungata ma ũrigiti ũtarĩ marĩhi ũrĩa ũrongoreirie gũthũrima mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩgũmagĩra atumia na makĩria kansa ya nyondo na kansa ya njĩra ya ũciari. Muoroto wa motungata maya nĩ kũgirĩrĩria gũtherema kwa mĩrimũ ĩtiganĩte makĩria ĩrĩa ĩtagwatanagio na kwambĩrĩria ũrigiti tene harĩ arĩa makũrĩkana marĩ na mĩrimũ ĩno. With your fine hospital, it's a level 5 that offers all of the referral services that are needed beyond what happens today. Our screening, as indicated, is for women's cancer. That's cervical and breast. We screen ophthalmic disorders, as you've heard. We screen all women. You show up with a lump and a bump and a pain, we're going to assess you, try to help you. We can treat about 40% of the patients here at this venue. We have a small armamentarium of about 20 medications. We do minor surgeries, as has been indicated previously. More serious cases get referred. This hospital has the entire wherewithal to look after those patients, men and women. I want to say one thing, what differentiates Deka Med Africa Trust perhaps from others. Many other NGOs are doing brilliant work looking after fistulas, looking after other specific diseases. In our instance, we look after the whole woman. A woman shows up, she's in pain, she's distressed, she's worried. She doesn't know if it's medical, surgical, acute, chronic. Am I going to live is one of the questions that we frequently hear asked. We look after the entire woman. Her primary issue may be obstetrical gynecologic. We frequently find women, as you've heard, with refractive or vision disorders. We treat them. They bring a child with conjunctivitis, that very common eye infection. We treat them with antibiotics. Allergic disorders, we treat them with antihistamines. We take a comprehensive approach, holistic approach really, to looking after the women. So that is our métier, that's how we function, that is our joy, our pleasure, and that's our fulfillment. I thank you for this interest, and we indeed, Alex, are looking forward to a long and productive partnership. This partnership will be running for how long? Oh, I think 28, 29 years. What do you think, Alex? Years is the answer. This is all shiny and new. This is our first time together. We'll learn a lot about it, but we intend to do this. I think we've done a nice job setting this up on both sides, and it feels good to us. So, for a long time. Do you have aftercare after diagnosis?
That's a very good question. The referral patients, of course, they're referred into a level 5 or otherwise. That's what their aftercare is. I'm from Canada. One of the great issues after a patient is discharged, what happens? What's the follow-up? And patients will be given a 6-day course, for instance, of antibiotics. They start to feel better after 3-4 days. They stop taking that antibiotic. Compliance is one of the key words here. And we are working with the CHPs, community health promoters, in fact, to follow up with those patients and see that they're taking their drug on the proper regimen, 2-3 times a day. Don't quit after 4 days, stay with through 6. Vital for us. Vital for us. Thank you very much. Thank you. Yes. Na tugitigana na icio tukigame nginyagia kaunti-ini ya Kirinyaga na ni ati atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga ni mathiete na mbere na gutetera itua riao ria kunyita mbaru minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki Tandaraca gatagati kao na President William Ruto harĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Kũringana na speaker wa bunge ya Kirinyaga Muteti Murimi, mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũrabatara tabarĩra cia ũthii wa na mbere ĩndĩ ti ũteti wa ũkabira ũrĩa ũratwarithio na mbere. Wainaina wa Kĩarie nĩwe wĩna ndeto ĩno makĩria. Riri uteti wa kirima uthiete na mbere na gwakana atongoria kaunti-ini ya Kirinyaga mathiete na mbere na gutetera itua riao ria kunyita mbaru minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ta uria rikinyanagiria tabarĩra cia uthii wa na mbere gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Kũringana na speaker wa bunge ya Kirinyaga Muteti Murimi, kũrĩ na tabarĩra nyingĩ cia uthii wa na mbere iria ikwamĩte gĩcigo-inĩ gĩkĩ na ũguo marabatara mũtongoria gũkũrutithania wĩra na atongoria othe na kwĩra mũtongoria wa bũrũri nĩguo ikarĩkĩrĩra. Ithuĩ tũtianyitanire twenda gũtwĩkĩra WhatsApp group-inĩ, twanyitanire gũkũ barabara ciĩke atĩa cithondekwo nĩma mawĩra mone ciana citũ itho tuhote kunyorosha NHIF ina maana that mundu ũrĩa athiaga na kandi ya Jubilee akaheo limiti njega thibitarĩ ona SHIF nĩ kũhota gwĩka maũndũ macio. Muteti ongereire atĩ gĩcigo kĩa Mount Kenya kĩrabatara ũthii wa na mbere ĩndĩ ti ũteti wa ũkabira na kũgayũkania mũingĩ. Ũngĩhika kĩhiko kĩreme gũikarĩka-rĩ ti tũguo ũthiaga mũndũ aikara na mũhiki ũrĩa angĩenda. Koguo ithuĩ tũroiga gwĩkorwo uria twinake ndathikĩria gũtwara mateta maitũ gwitũ na maendeleo moke gũkũ-rĩ, si tukasema kwanza for now tunapea CS wa Interior National Coordination etagwo Professor Kithure eni no mũndũ aruta wĩra wake wega turuga mũndũ arutwo nĩma no maendeleo mothe ma Kenya no nginya marĩrĩrio and we are not going to be diverted nĩ maũndũ ma siasa tũriganĩrwo nĩ maendeleo. Ndũmĩrĩri ya mũteti ĩkinyĩtwo mbaru nĩ MCA wa Mũkũre Thomas Mũriũki na MCA wa Kwamũrũrendia Mũrĩithi arĩa maugĩte kĩrĩa mũingĩ weteire nĩ kũhingĩrio ciĩranĩro. Ithuĩ tũrenda mũndũ agĩtũteithia wendi witũ ta wa Gĩkũyũ ti kwĩrwo atĩ tũgathiaga atĩ ABCD. Ithuĩ Agĩkũyũ ũrĩa tũngĩenda nĩ mũndũ egũtũteithia ũrĩmi witũ ũgĩe mbeca, ng'ombe citũ kana iria ritũ rĩgĩe ndũĩ kĩtoguo macani mitũ magĩe. Gũtirĩ hĩndĩ tũgwĩtĩkĩra kũrũma rũnyondo tũkĩmenyaga atĩ iria rĩothe rĩrauma rũnyondo-inĩ rũrĩkũ. Koguo kĩrĩa tũgwĩka nĩ tũthiĩ na mbere na mahoya, tũthiĩ na mbere gũikara ta andũ ogĩ na tũthiĩ na mbere kũhoera kaunti itũ. Ihinda-inĩ rĩu atongoria aya nĩ makinyĩtie ũteithio wa wheelchair kuma kũrĩ gavana wa igũrũ kũrĩ bamĩrĩ ikoretwo na mwana ũrĩ na wathe. Speaker Muteti akĩũria aciari kwaga kũhitha ciana iria irĩ na mawathe gũkũ nake MCA Lydia Mũrĩithi akiuga thirikari ya kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩhotorete harĩ kũnyitĩrĩra andũ arĩa marĩ na mawathe. Nĩ mũga kũrĩa mbunge tũkorwo na two differently abled waheshimiwa na contribution ĩrĩa mekĩte kũrĩa mbunge nĩ nene mũno. Mwana ũcio mũciari wake angĩamũhithire-rĩ nĩ angĩkinyĩte hau akinyĩte kweri. No nyende toma tũrore gũkũ gwitũ andũ arĩa mothe mena mawathe. Thaa ici twĩna bill ya disability bill na tũrenda mũke mũparticipate mũtwĩre mũngĩenda twĩkĩre ciana citũ ciĩna mawathe atĩ. Thĩinĩ witũ ta kaunti itũ ya Kirinyaga ĩna ũigĩrĩrĩki mũnene mũno na ĩna bata mũnene mũno wa ciana ta ici, tondũ gatagatĩ gacio thĩinĩ wacio nĩ kuonania wona waciĩtungata
maundu maitu mothe nikio marathi na mbere gukorwo magithi na njira ĩrĩa yagĩrĩire. Andũ-inĩ ha Kameme TV kuma wadi-inĩ ya Mũkũre gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Gitau Wainaina wa Kiarie. Kũngĩ nakuo arũgamĩrĩri a wodi kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga a kĩama kĩa UDA gĩcũnga mũhera nĩ gũtukana kwa riboti iyo nĩ atĩ arũgamĩrĩri a wodi a kĩama kĩa UDA bunge-inĩ ya Nairobi nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ President Ndagĩtarĩ William Ruto na mũnini wake Rigathĩ Gachagua kwaranĩria na kweheria ndũgamano ciao mũingĩ-inĩ. Kũringana na arũgamĩrĩri a wodi aya, ndũgamano gatagatĩ ga atongoria aya nĩ ũndũ gũtiga a Kenya marĩo marahatĩrĩrĩka, na kwa mũhiano nĩ onjoria thoko-inĩ ya marigiti gũkũ Nairobi arĩa matanyĩtwo gũkorwo makĩeherio ihinda rĩrĩa gavana egũtua. Nĩ ũndũ ũcio nĩ andũ arĩa metagwo ahũri a biacara Nairobi gatagatĩ. Last week twarĩ na mũcemanio ũrĩa ndamenyire rũcinĩ actually atĩ deputy president nĩ aroka thĩinĩ wa CBD gũka kuona ahũri a biacara, na ndathire marigiti peke yake, aumire marigiti agĩthiĩ Mũthurwa, akima Mũthurwa agĩthiĩ Komba, koguo aragia na wananchi. Kũngĩkorwo kwĩna ciaca ingĩ cina kũigũrũ rĩ, niĩ kĩrĩa ndaiguire mũthenya ũcio rĩ, niĩ ndarĩ na bata na andũ akwa mateithĩke, na ndingĩaga gũthiĩ ona guoka ona rũciũ guoka Mũcaria no ngathiĩ, guoka Kalonzo no ngathiĩ. Niĩ ndigũtuĩka atĩ ndojaye gũthiĩ harĩa arinda mũnene kũngĩra arĩ, tondũ niĩ harĩa ndathiĩ gũteithĩrĩria andũ akwa kĩndũ mangĩrĩa. Korwo niĩ ndathiĩ harĩa mũnene arĩ, andũ akwa nĩ megũteithĩka, hau niho ndĩrĩkoragwo. Niĩ ndirĩ mũndũ atĩ niĩ ndathurwo nĩ wananchi, nacio nĩo thikagĩrĩria. Koguo niĩ ndigũthikĩrĩria mũndũ ũngĩ na kuuga atĩ nduĩke atĩ he mũndũ ũkũni control ndigathi kũna na ndigathi kũna. Othe nĩ akwa na mathurĩtwo nĩ a Kenya, matungatĩre a Kenya. Niĩ nĩ ndĩ harĩa thĩ biũ na nĩthikagĩrĩria ground ũrĩa kũhiana. Koguo gũtirĩ ndĩgwatuĩka atĩ ndigũthiĩ gũthikĩrĩria andũ akwa. Kĩrĩa ingĩenda kuuga nĩ atĩrĩrĩ, twarĩ na mũcemanio na gavana wa Nairobi, gavana ũthikagĩrĩria, na rĩrĩa kwarĩ na thĩna wa marigiti nĩ atwĩtire na leadership ya marigiti, tũgĩthiĩ mũcemanio na nĩ twakoretwo twĩ na motion yarehirwo bunge na tũkĩaria ũhoro wa marigiti thĩinĩ wa committee, na tũkiuga andũ acio maheo nafasi ya kũruta wĩra. Twathiĩ kwĩ gavana nĩ atũthikĩrĩirie na agĩtũhe mweri ũmwe wa gũbanga handũ hau, tondũ handũ hau nĩ ma ũguo kũrerwo nĩ harĩ horu mũno, andũ marendagĩria matunda barabara ĩkahingwo na mathĩna macio mothe. No ĩyo njuge nĩ negligence ya thigari cia kaunti, tondũ nĩo marekereirie gũkinya hau tũhakinyire. Na twathiĩ mũcemanio ũguo ndaugire nĩ negligence, hatirĩ na ũhoro wa aramu andũ kũingatwo thĩinĩ wa thoko, na thoko tũrĩ kũrũgama nayo. Na tũgĩtigana na icio nĩ atĩ mwandĩki mũnene wa ngwatanĩro ya aruti wĩra KOTU Francis Atwoli nĩ okĩrĩire mũnini wa President Rigathĩ Gachagua na kuga mũrũgamo wake wa kũnyita mbaru endia a mĩarĩro gũkorwo makĩenderia barabara-inĩ cia taũni ya Nairobi ndũraringana na gĩturwa gĩake kĩa mũnini wa President. Hamwe na ũguo Atwoli nĩ orotete Gachagua na kuga gĩturwa gĩake aheirwo nĩ President na kwĩyendera, na ũguo ndabatiĩ kũingĩrĩra Ruto, no abatiĩ gũthikĩrĩria motaro marĩa President akũmũhe. We are all young people in Nairobi. And Amina at one time was detained for being a bold journalist, writing things without fear or favor, some which are against the system at that particular time. Coming back to this subject, I mean, I have a seat inside. I was just introducing you as a person who first informed us so many years back that the Bangladesh has become a nation under Sheikh Mujibur. And at that time you were a journalist. And I've also informed them that at one time you were detained for your bold writings because the system could not be able to understand you. You used to write without fear or favor as a journalist who understood the freedoms of human beings both locally and globally during those years. You are welcome, Amina. Yeah. On this particular subject, I want to thank Brother Ernest Nadome, Joel Odike, because what I was to articulate in my speech, or to speak about it in my speech, has been.
Na mwirori mwende hau ni tugwikirira gaturumo ka mohoro Gitau ithaa riri ngatho cia mwanya ni undu wa unyitaniri waku nie njitagwo Njoroge wa Kimani mwathiri na njira ciiko mwangoi wa Mwangi ugie na miaraho ko miega Ngai akurathime.